con đang ngồi ở đây và đặt câu hỏi vấn pháp với Ngài. Thì tuy nhiên thì con cũng có thể lựa chọn rằng là con đi vào bếp để nấu một đồ ăn, hoặc là con ra sân con quét sân chẳng hạn. Thì như vậy rõ ràng là có một chủ thể đang là tác ý cái việc đấy, để lựa chọn việc làm nào cần làm nên làm phút này. Thế nhưng mà con như Ngài đã dạy chúng con thì là không có một ai cả, không có một người nào cả, chỉ là nhân và quả và thôi. Thì như vậy thì cái chủ thể đang tác ý đấy có phải nó cũng chỉ là những cái nhân và quả và dẫn đến cái hành động tác ý đấy hay không? Thì cái đấy thì con muốn được thầy giải thích thêm. Cái ý thứ hai con muốn hỏi thêm là cái hành động chỉ làm hoặc không làm mà thôi, với cái sự là vô thường vô ngã đấy, chỉ làm mà không làm mà thôi, thì có nghĩa rằng là mình sẽ để mình cái hành động của mình ấy, nó không tạo nghiệp dẫn đến cái sự luân hồi, thì mình làm hoặc không làm với cái sự rằng là buông bỏ cái mong cầu về mục tiêu, buông bỏ cái ngã trong quá trình làm đấy, thì mình sẽ không tạo nhân cho cái sự luân hồi, có đúng không ạ? Thì hỏi trước hai câu, xong hỏi câu thứ ba sau nhỉ? Sẽ hỏi nữa. So he said that right now he's sitting here asking question for you, but he said that he can still go to the kitchen to cook the food. So in the process of coming here to asking you question, he feel that there is a self who intentionally or deliberately come here to ask you question. So he want to ask you that if this kind of intention, or if the self who make a decision to come here to ask you question is also cause and effect of impermanent nature. So he decided to come here to ask you question. So he asked whether the one who decide to come here to ask question for you is also cause and effect of impermanent nature. We are easy to accept self, oneself as real, because
nearly all the living beings are believing in self or someone or I. Because of attachment on self, in making decision, we believe I make decision, or someone make decision. Because of believing in oneself as real, there will be more and more attachment on oneself. Most of the living beings believe in God. God, God is someone who is permanent. Who can create everything. Attachment on oneself create. Attachment on oneself can create even God. And many superheroes like Superman, Batman, Spider-Man, all are created by attachment on self. Because of believing in self, we are easy to accept someone as real hero. If we are accepting good, we must accept bad. If we are accepting success, we must accept failure. If we are accepting life, we must accept death. The side effect is we cannot accept only good or life. Whenever we are accepting good, we must accept bad. Whenever we are accepting life, we must accept death. Whenever we are accepting success, we must accept failure or loss. That's why only a few people are getting success. God is only one. Leaders are only a few. Rich people are also not much. Most of the people are followers. Most of the people are just normal.
In this way, there is problem in the mind. There are many mental problems, even in developed country. This is the side effect of believing in self. It is easy to believe in self or God or someone as leader or hero. But this kind of believing cannot solve the problems of the mind of most of the people. Many people want to be well known, but only a few people are well known. There are many monks in the whole world, but only a few monks are well known. Most of the monks are not well known. Many monks want to get success, but only a few monks are getting success. This is the same for the lay people also. Because of the side effect of believing in self, we should detach from self. In order to detach from self, we should accept selflessness. No I, no you, not something, not someone, just cause and effect or action and the same reaction of selfless impermanent nature. Non-self is useful to detach from self. Besides, non-self can solve all the problems. No one is rich, no one is poor, no one is leader, no one is follower. They are only cause and effect of selfless impermanent nature because of attachment on richness, fame, power, and then because of having enough merits. They are rich people, they are leaders, they are well-known people. Anyone can be like this. If we have attachment on if we have attachment on good consequence, besides, if we have enough merits, anyone can be rich. When there is right time. Only when there is cause. If there is cause, there will be effect for sure. Because of not enough cause, no effect or consequence. Anyone who is doing good deeds like me can understand like me. No one is better than the others. They are only cause and effect. We all are the same selfless impermanent nature. No one is real, nothing is real.
no God is real. All are the same, selfless, impermanent nature. So understanding like this is easy to solve the problems concerned with ignorance and attachment. No need to rely on someone, just need to rely on the truth of karmic law. If we are able to use the law of karma in the right way, we are sure to be safe. We are sure to get success, whatever we want. Anyone is possible to get enlightenment if that one is following the middle way. This believing and using non-self or selflessness is the solution for all the problems of the living beings or human beings. Believing in oneself is the cause of endless problem and suffering for the living beings. Instead of believing in self, you should try to believe and use the truth of non-self. In this way, you can understand more and more clearly about the difference between believing and using self and selflessness. I myself practice like this. In this way, I could successfully detach from the idea of self. I'm also using self, but using only with detachment. I'm using my life and the life of other people like you, but with detachment, not with attachment. That's why no problem with anyone in my sight. Some people are believing me as their enemies because in their understanding, this teaching is wrong. What I'm doing is wrong. That's why they don't like me. And that's why they are not safe. Because of their anger, worry, fear. In my sight, I can detach from their anger, fear, ignorance. That's why I'm safe with them. They are not safe with me because of their negative view.
Xin được phép dịch lại câu hỏi của thiền sư. Tôi chia sẻ xong chưa? Xong rồi là ai ăn cơm thì xuống bên nhà ăn cơm nhá. Nhà ăn cơm. Đúng nước này thì ăn ai ăn tối thì sang này sang. Ok. Đây là tổ. Này gì cả. Chúng ta dễ dàng để chấp nhận một cái tôi hay một bản ngã là có thật, bởi vì gần như tất cả những chúng sinh hay tất cả mọi người trong xã hội đều tin vào ý tưởng của một cái tôi, vào ý tưởng của một bản ngã hay một ai đó. Bởi vì chúng ta có sự dính mắc vào cái tôi của mình trong quá trình ra quyết định, nên chúng ta tin rằng tôi đang ra quyết định hay một ai đó khác đang ra quyết định. Bởi vì chúng ta tin rằng bản ngã của chúng ta là có thật, nên chúng ta ngày càng dính mắc hơn nữa vào bản ngã của mình. Hầu hết mọi chúng sinh đều tin vào Thượng Đế, và họ tin rằng Thượng Đế là một ai đó thường hằng, một ai đó có thể sáng tạo ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Tuy nhiên, ngay cả sự dính mắc vào bản ngã của mình có thể tạo ra được cả Thượng Đế, và có thể tạo ra được rất nhiều siêu anh hùng khác, như là siêu nhân, người rơi, người nhện. Tất cả những siêu anh hùng này đều được tạo ra bởi sự dính mắc vào một cái tôi hay một bản ngã nào đó. Bởi vì chúng ta tin tưởng vào bản ngã, nên chúng ta dễ để có thể chấp nhận một ai đó là một anh hùng đích thực. Nếu chúng ta có khả năng chấp nhận những điều tốt, thì chúng ta phải có khả năng chấp nhận những điều xấu. Nếu chúng ta chấp nhận những thành công, thì chúng ta cũng phải có khả năng chấp nhận thất bại. Nếu chúng ta chấp nhận sự sống, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cả cái chết. Tuy nhiên, mặt trái của chúng ta đó là chúng ta luôn luôn chỉ chấp nhận được một mặt, thì chấp nhận được mặt tốt, sự sống hay là thành công. Tuy nhiên, bất kể khi nào chúng ta chấp nhận một mặt, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cả mặt còn lại nữa. Bất kể khi nào chúng ta chấp nhận điều tốt, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cả điều xấu. Bất kể khi nào chấp nhận sự sống, thì cũng phải chấp nhận cả cái chết. Bất kể khi nào chấp nhận thành công, thì cũng phải chấp nhận cả thất bại hay mất mát. Chính bởi vì thói quen chấp nhận này mà chỉ có một số người mới đạt được thành công trong điều họ làm. Thực tế thì chỉ có một, lãnh đạo thì có một vài người. Người giàu trong xã hội thì không quá là nhiều. Hầu hết mọi người chỉ là những người theo sau, những người học trò, những người bình thường. Và bằng cách này, có rất nhiều vấn đề trong tâm trí của họ, ngay cả trong những đất nước, những quốc gia phát triển. Đây chính là hệ quả phụ của việc tin tưởng vào một cái tôi hay một cái ngã nào đó. Nó là điều dễ dàng để tin vào một cái ngã, hay tin vào Thượng Đế, hay tin vào một ai đó, hay tin vào một nhà lãnh đạo, hay một siêu anh hùng nào đó. Tuy nhiên, cái hệ thống niềm tin này thì không thể nào giải quyết được vấn đề trong tâm của phần đa mọi người. Trên thực tế là có rất nhiều người muốn trở nên nổi tiếng, nhưng chỉ có một số người là có thể làm được điều đó. Có rất nhiều vị chư tăng trên toàn thế giới, nhưng chỉ có một số vị chư tăng là được nổi tiếng, được nhiều người biết đến.
Có một số vị chư tăng thì muốn đạt thành tựu trong tu hành, tuy nhiên chỉ có một số ít là đạt được thành tựu. Và điều này cũng tương tự đối với những người cư sĩ. Và tiến trình này diễn ra như vậy bởi vì hệ quả của việc tin tưởng vào bản ngã hay một cái tôi nào đó. Để có thể xả ly khỏi bản ngã của mình thì tất cả chúng ta nên chấp nhận sự vô ngã, mà cũng là không phải tôi, không phải bạn, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Vô ngã, sử dụng vô ngã là cực kỳ hữu dụng để có thể xả ly khỏi bản ngã. Và ngoài ra, hiểu biết về vô ngã và sử dụng vô ngã có thể giải quyết được tất cả vấn đề trong cuộc sống. Bởi khi đó, chúng ta sẽ thấy rằng không có ai là giàu, không có ai là nghèo, không có ai là lãnh đạo, hay không có ai là người theo sau, mà tất cả chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã, liên tục thay đổi mà thôi. Bởi vì sự dính mắc vào danh vọng, tiền tài, vật chất, quyền lực, và bởi vì có đầy đủ phước báu để làm tất cả những điều đó, thế nên mới tồn tại những người giàu, hay những nhà lãnh đạo, hay những người nổi tiếng trong xã hội ngày nay. Họ có đủ phước báu để làm những điều đó, và họ có sự dính mắc vào những điều đó để biến những ước nguyện đó thành sự thật. Và bất cứ ai đều có khả năng như thế này. Nếu chúng ta có sự dính mắc hay có sự quan tâm vào những kết quả tốt. Ngoài ra thì nếu chúng ta có đủ phước báu thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể trở nên giàu có khi nhân duyên đã đủ đầy. Bất kể khi nào có nhân thì chắc chắn sẽ có quả. Bởi vì không có đủ nhân nên chắc chắn sẽ không có đủ quả, hay thành quả sẽ không được trổ ra trọn vẹn. Bất kể ai liên tục làm thiện pháp như tôi cũng đều có khả năng hiểu như tôi vậy. Không có ai là tốt hơn ai khác, không có ai là tốt hơn ai khác, mà tất cả chỉ là tiến trình của nhân và quả mà thôi. Và tất cả chúng ta đều chia sẻ chung một bản chất, đó chính là bản chất vô thường đó chính là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã liên tục thay đổi này. Không có ai là có thật, không có gì là có thật, không có thượng đế nào là có thật, mà tất cả chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã. Nếu con hiểu biết như thế này, nếu chúng ta hiểu như thế này thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để giải quyết tất cả những vấn đề liên quan tới vô minh và dính mắc. Chúng ta không cần nương tựa vào bất kỳ ai cả, và chúng ta chỉ cần nương tựa vào luật nhân quả mà thôi. Nếu chúng ta có thể sử dụng luật nhân quả một cách đúng đắn thì chắc chắn chúng ta sẽ có được thành tựu trong bất kể điều gì mà chúng ta muốn. Tất cả mọi người đều có khả năng đạt được giác ngộ và giải thoát nếu họ có khả năng đi theo con đường của trung đạo. Việc tin tưởng và sử dụng vô ngã hay không ai cả chính là giải pháp cho tất cả vấn đề của con người. Và ngược lại, việc tin tưởng vào ý tưởng của một cái tôi hay một bản ngã nào đó chính là nhân tố dẫn tới vô vàn những vấn đề và khổ đau trong tất cả những chúng sinh. Thay vì tin tưởng vào một cái ngã hay một cái tôi nào đó thì con nên học cách tin tưởng và sử dụng sự thật về vô ngã. Và bằng cách này con có thể hiểu được và sử dụng vô ngã nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Bản thân thầy đã thực hành như thế này, và chính vì thế thầy đã có thể xả ly được khỏi ý tưởng của một bản ngã hay của một cái tôi nào đó. Thầy sử dụng chính cuộc sống của mình và sử dụng cuộc sống của những người khác với sự chánh niệm và xả ly. Chính vì thế từ phía thầy không có bất kỳ vấn đề nào cả.
Tuy nhiên có một số người thì tin rằng, thì coi thầy như là kẻ thù của họ, bởi vì họ nghĩ rằng những lời dạy của thầy là sai và họ không thích thầy. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thì không được ổn định bởi vì những sự sân hận, lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, trong góc từ phía thầy thì thầy có thể xả ly được khỏi những cảm xúc của họ. Và chính vì thế, thầy luôn luôn an toàn ngay cả khi ở cạnh họ. Tuy nhiên bản thân họ thì không an toàn bởi vì họ đang mang góc nhìn tiêu cực với thầy. Bây giờ mình sẽ nghĩ một chút xíu, ăn thì ăn, theo con những ai mà không ăn thì đó. Dạ, dạ, để cho ngài nghĩ một chút theo thượng tọa.